Well, okay. So, as you have finished up to morphology, so we will get started with syntax. Okay. So it's chapter 7 from this book, Simple Linguistics, and page number 104. 104. Yeah. Yes. Did you get it? Okay. So syntax. What is syntax? Do you have any idea? Syntax key. Syntax is a part of a branch of linguistics. Okay. And as you already got through morphology and also semantics, if I'm not sure, and also phonology. Did you go through phonology? And psycholinguistics, sociolinguistics. Okay, so these are the parts of linguistics. So I hope I don't have to review all of these things in this class. So let's talk about syntax. Syntax is actually originally from the Greek word and syntaxis. Syntaxis. And this means actually putting all together, or arrangement. Okay. Arrangement. And so why do you have to actually arrange something? Which one do you have to arrange? That is sentence. We have to arrange sentence. Syntax is all about actually working with structure of sentence. Okay? With all kinds of structure of sentence. Where actually syntax actually focuses on structure of sentences. It's a study about sentences. How actually a sentence is formed, how a sentence should be meaningful with the order of the words. I mean, I cannot make something like randomly, or I can choose words and just drop it into the sentence. It's not like that. It's not going to be like that, because after I drop all the or join all the words together, if it doesn't make any sense, so that's not called a proper or appropriate sentence. Okay. So in that case, we have to study the structure of sentence, how a sentence should be formed. Okay, so let's talk about syntax. It's a branch of linguistics, and it deals with the internal structure of sentences. Structure, I have talked about structure, so let's put into this like internal structure of sentence. Okay, internal structure of sentence, and also the interrelationships. Did you get that? Interrelationships between the words, and also the interrelationship among the internal parts. Internal parts mean actually the words actually. Parts means obviously what does make a sentence? Words, a bunch of words, right? So obviously there should be a relationship among those words, so that we can put all those together and make some sense from this sentence, right? Okay, so according to Roy and Levine, syntax is a level of grammar that specifically refers to the arrangement of words and morphemes in constructing structures such as phrases, clauses, and sentences. That means it's a
part of like grammar also. As you know that you have read clauses, phrases from the grammar part, and also the structure of sentences, the classification of sentences, then how like simple, complex, compound sentences, then also the other branches like classification, that 5 interrogative, assertive, optative, imperative sentence, exclamatory sentence. So these are the, you know, the studies of sentences. Okay, so all these are actually a part of syntax. Okay, so why should we actually need syntax? The purpose of syntax. Okay. Yeah, obviously meaningful sentence. What should be jointed? What should be not disconnected? It should be connected to each and every word so that it does make some sense and it makes a full, complete, meaningful sentence. If I say, like for example, okay, go you, or come, okay, come, not come, I'm sorry, it's not a good example. Like when are you going to join? If I say when join, for example, when join, or when you join, when join you. So these are all the kind of separated words, but doesn't make any sense. It doesn't sound so good also. Okay, so if I say that, yeah, when are you going to join, or what will you eat? So if I say will eat or will you eat, so that means it also makes sense something else. So I didn't mean what I didn't say what I meant actually. So that's the main problem. So that, which is why we need to know the structure of sentences, so that we can put all the words according to the relationships, according to the clear and solid relationships, so that it does make in some sense. Okay, after I utter the sentence, right, or after I write the sentence. Okay, so what is the purpose of syntax? Purpose of syntax? It's actually, yes, please. Okay, linguists and grammarians who study syntax are not necessarily prescriptivists. Prescript. Just notice this. Assalamu alaikum. Please see the spelling of it. Prescriptivists. Yes? Sure. I'm going to explain that. Don't worry. Prescriptivists. Just first of all, just see the look into the spelling very carefully. Okay. So prescriptivist comes from the root word that is verb. Which one is verb? That is prescribe, right? Have you ever heard of this word? What do you understand by prescribe? Or what about prescription? Yes, you heard that. So what is this? List of documents. Okay. Anything else comes up to your mind? What do you understand by prescription? Did you hear this about? Do you know? Do you understand it? Please tell me. That means doctors are supposed to give you a prescription, right? After you see a doctor, after you consult with a doctor, you actually are given a prescription. What does it say? What does it actually ask you to do? You have to buy some medicine and you have to follow some rules or some healthy diets or something which is actually regarding your health promotion or betterment of your health. Okay, so what does it say? It actually says the rules. It actually says the rules, obviously. It's not about only taking some healthy food. It also about, but also about taking medicine at the proper time.
Okay, or like for example, after lunch, after breakfast, or before breakfast, before lunch, or before dinner. So all of these things are actually quite described or prescribed in this prescription by any kind of doctor of the world, right? So it actually says the rules to follow, but it doesn't actually describe something which you might see around your environment or around your surrounding and just follow that thereby. It's not like that. What did I actually mean? That is, if you just are asked to follow some rules, that is actually prescription. That is actually someone is prescribing me. But if I actually see an environment and I'm learning from that environment, learning from that real life stories or real life situation, and thus I'm actually kind of modifying or improvising my healthy diet. For example, let's talk about medicine. For example, you have gastric problem, okay, or I have gastric problem, but each and every cases of gastric would be different, might be different according to the doctor. After going through some medical tests, after diagnosis test, if you find that milk is kind of allergic to you, or you cannot have milk just because you have this gastric, or in my case it might be like some oily food. Oily food would be prohibited for me, that don't take oily food, or my doctor prescribes me that don't take oily food because it might cause your gastric. But in your case it might be milk or milk related foods, okay, or dairy foods jetake bole. So that is the difference. So if I say, oh, you have this gastric, I have also gastric, but we are not following the same rules would be different, okay. So that is actually prescription, okay. But what about second one, that is descriptivists. Descriptivists actually comes from description or the root word verb describe, right? Describe means something like you have to explain, or you have to show, or you have to narrate something, right? So when it's about descriptivists, they actually try to say, or they attempt to show you the real life situation where you have to pick up the sentences, how it is being used. For example, from your grammar books, you might find some sentence structure which is so perfect. For example, I am going to, or I have been working in this institution for 3 days. But when in real life situation, you're okay, I am going to, or I have been there, I have been this university, or I have been this institution for 3 days. I'm not actually following the structure, main pattern. But how did I learn? I learned from the environment, I learned from the situations around me. Maybe I have followed someone else's ideas, someone else's sentence structure, or maybe I actually improvised that somehow. But there is a grammar book, there is a traditional grammar book, and those are like prescriptivists. Actually they say that yes, you have to follow these rules. But when it's the grammarians, when they become descriptivists, they actually show you the real life situation, the real life environment, how that language, a particular language, is being used in your daily life. Okay, we have learned so many grammatical rules. Do you actually follow that? No. Whenever we actually are having a conversation with people, we're not that much conscious of using all those grammatical rules. Our real intention is just to communicate. Our real actual purpose to express our emotions, or express our ideas and all that. For something like that. Even I'm also talking to you, maybe in subconscious mind I'm kind of aware of grammar, but consciously I'm not using my grammar. I'm just sharing my things, that's all. So it also happens with our mother tongue as well. When we speak in Bangla, we never actually think about grammar, but there is grammar in our head, obviously,
right? But it doesn't actually make you so much super stiff or conscious about using the grammar. But when it comes to foreign language, when it comes to English language, then we actually become stiff, that okay, I have to be accurate in grammar, I have to be so fluent also, accurate also, people might judge me. But when I speak Bangla, I don't care about any judgments. Even if you judge my dialect, or even if you judge my accent, I don't care. But when I'm speaking English or any other foreign language, we become so kind of concerned, become so serious about it, that okay, I should not make some mistakes, people might judge me. But this is just a language, this is just another language. Yes, okay, so that is the thing. So do you understand the difference between prescriptivists and descriptivists? Okay, so actually let me just read it from this. In this case, they look at how people speak and then create rules that describe what a language community considers grammatical or non-grammatical. That means it's not about always grammar or non-grammar. A language community, we actually it shows that how people speak in that particular community, and from there we actually create rules. Okay, this is how they are speaking. For example, in Bangla, there are many variations in Bangla language as well. As you will get to know about social linguistics, language and society, that is another part. Society by society, our accent, our uses of Bangla words would be different. Some words even are totally unknown to us. For example, if you go to some groceries, there are some vegetables which we call, কেউ বলে হচ্ছে ভেন্ডি, কেউ বলে হচ্ছে ঢেঁড়স. So but still it's the same thing, right? But we are actually like for example in my hometown we actually call it ভেন্ডি, যে ভেন্ডি ভাজি খাচ্ছে বা ভেন্ডি কিনো, ভেন্ডি ভাজি করো. বাট যখন আমরা ঢাকায় থাকি বা ঢাকার মানুষের সাথে চলি, দেন ইটস কল্ড ঢ্যাঁড়স, বা যেটা আমরা বাংলায় যেটা আমরা বলছি. তার মানে কি, আমাদের কমিউনিটি টু কমিউনিটি যখন ডিফারেন্স হচ্ছে, উই অলসো পিক আপ দ্য স্ট্রাকচার অ্যাজ ওয়েল. আই এম টকিং অ্যাবাউট ওয়ার্ড, বাট দেয়ার আর আদার সেন্টেন্সেস, যে সেন্টেন্সেসগুলো হয়তো বা আমি আমার অন্য কমিউনিটি ইউজ করতে পারছি না, বাট আই এম ইউজিং দোজ থিংস ইন মাই কমিউনিটি ওয়ার আই বিলং টু. Okay, so this is the difference between prescriptivists and descriptivists. Syntax deals with several elements, all of which help to facilitate being understood through language. Without rules, there would be no foundation from which to discern meaning from many words strung together, whereas these rules allow for a virtually infinite number of sentences. It means that if you don't have rules, or if you don't if you do not follow the rules, you might not be able to identify the meaning of those words. Okay, so you must have some rules in your head. Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ, রুলস ছাড়া, হ্যাঁ, কিন্তু একটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ গ্রামার কিন্তু আমাদের মাথায়, it's in your head, but it doesn't actually make you so conscious about it whenever you are uttering or you are expressing your things, right? But yeah, but it took a lot of time to get all of those things in our head. ছোটোবেলায় যখন কেউ আমাদেরকে গ্রামার পড়াতো, তখন অবশ্যই কেউ আমাদেরকে বলে নেই যে yes, you have to speak it or you have to use it in your daily communication. But when we are exposed to, when we are forced to, that yes, this I am here for a job interview and I have to speak in English, people, so there actually we are having trouble with using that language. But it doesn't mean that we don't know grammar. We know grammar, but we don't know how to apply it. So that's the main what should I say, it's like a kind of a barrier to learn any kind of language. Grammar is the barrier. Just look at how you learned Bangla, your mother tongue. Did your parents hand over any grammar book to you before you learned Bangla? No. You didn't even have any idea about Bangla grammar after you speak also. When you started to speak or started to utter the sound, you didn't have any grammar book or any kind of books to follow. You just
see the environment surrounding and you try to imitate, and sometimes after a few stages you start to improvise your speech as well. দেখবা যে অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা বাবা মার কথাগুলো কপি করছে, আবার অন্য সময় এমন এমন কথা বলছে যে ইটস টোটালি আউট অফ নোওয়্যার। ফর এক্সাম্পল, আমার ছোটো মামার একটা বাচ্চা ছিল, সে এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। তো সে যখন ছোটো ছিল তখন দেখতাম যে সে এমন এমন ওয়ার্ড ইউজ করতো যে ওয়ার্ডগুলো তার বাবা মা বা ইভেন আমরাও ইউজ করি না, কিন্তু সেই ওয়ার্ডগুলো সে কোথা থেকে যেন পিক আপ করে ফেলেছে। সো হিজ মাম ইউজ টু ওয়ান্ডার দ্যাট হাউ ডিড হি পিক আপ সাচ ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি। সো আই সেড মেবি হি হ্যাড গন সামওয়্যার অর হি অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ, বিকজ বাচ্চাদের ব্রেন তো ওই সময় খুব শার্প থাকে, যেটাই শুনে খুব, আমাদের তো চারিদিকে এত কিছু হয়, সো মেনি থিংস ইন আওয়ার হ্যাড, উই আর কাইন্ড অফ নট দ্যাট মাচ সাবকনশিয়াসলি উই আর অলওয়েজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং উইথ সো মেনি থিংস। বাট বাচ্চাদের তো এত বেশি ওভার থিঙ্কিং, এত বেশি স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করতে হয় না, তাদের যেখানে চায় উইদাউট ইনটিউশন, যেটা বলে যেটা দেখে যা করে সব কিছু ইমিডিয়েট করে। সো দে লাভ টু ডু দ্যাট বিকজ দেয়ার ব্রেইন ইজ সো শার্প। Just look at how you're struggling with English language, but একটা বাচ্চাকে তুমি ছোটোবেলা থেকে যদি বাংলা, ইংলিশ 10টা ল্যাঙ্গুয়েজও যদি তাকে এক্সপোজার দাও, দেখবে যে 10 ল্যাঙ্গুয়েজে সে একদম ফ্লুয়েন্টলি বলছে। কেন? কারণ তার তখন শার্প থাকে, অ্যান্ড হ্যাভিং নো ফিয়ার, হ্যাভিং নো ইনটিউশন, ইনোভেশন যেটাকে আমরা বলি, ইনোভেশন থাকে, সেটা কোনো কিছুই থাকে না। ক্ষমতাটা শার্প থাকে, ক্যাচিং পাওয়ারটা খুব শার্প থাকে, কারণ আমাদের কিন্তু এখনও একটা কিছুতে ফোকাস করতে হলে উই নিড টু প্রিপেয়ার আ লট বিফোর উই ফোকাস অন সামথিং লাইক দ্যাট, বিকজ উই বিকেম অ্যাডাল্ট। বাট ওদের তো ফোকাস আর আনফোকাস এইটারই তারা বুঝে না, প্যারেন্টসের করে দিচ্ছে, অ্যান্ড অলসো দে আর এনজয়িং দ্য এনভায়রনমেন্ট, দে আর নট হ্যাভিং এনি কাইন্ড অফ স্ট্রাগল টু লার্ন সামথিং। বাট আমাদের তো দেখা যায় বাসায় একটা প্রবলেম হচ্ছে, আবার এখানে এসে পড়তে হচ্ছে, সো মেনি থিংস ইন আওয়ার হ্যান্ড। সো এই জন্য চাইলে আমাদের ফোকাসটা আমরা একদম স্ট্রং রাখতে পারি না। বাট ইয়েস, ইফ উই গেট রিড অফ all those distractions, we can be focused, but not like child, not like a mere child actually. Okay, so yeah, so we need rules so that we can identify the meaning from many words which are strung together, and also these rules allow for a virtually infinite number of sentences. Okay, let me check. Okay, well, next, that is, let's talk about the differences between morphology and syntax. You have gone through, you have studied morphology. মানে বেসিক আইডিয়া দেবো, আচ্ছা শিওর, অবভিয়াসলি। মরফোলজিটা সম্পর্কে এমনি আপনারা মিডের আগে কি পড়েছেন? হোয়াট ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মরফোলজি সম্পর্কে কঠিনভাবে বোঝানো হয়েছে, দ্যাটস অলসো আই অ্যাডমিট, আই অ্যাকনলেজ দ্যাট। সো বাট তারপরও কতটুকু বুঝো তোমরা, এটা দেখে বলতে হবে না, যতটুকু মাথায় আসে, যতটুকু মাথায় আছে সেটা বলো। মনে নাই? আচ্ছা আচ্ছা, একটা বেসিক একটা আইডিয়া দাও, একটা বেসিক আইডিয়া যেটা কোনো ধরনের কনফিউশন নাই, যে না এইটা অন্তত শিওর যে মরফোলজি ইজ অ্যাবাউট দিস থিং। ইটস অ্যাবাউট দ্য স্টাডিজ অফ ওয়ার্ড, শব্দ নিয়ে কাজ করা, ঠিক আছে? স্টাডি অ্যাবাউট ওয়ার্ডস। সিনট্যাক্স আর মরফোলজির মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটাই আমি এখন দেখাচ্ছি। Morphology and syntax. Look at the difference between morphology and syntax. Exactly. Morphology studies the structure of words and syntax studies the structure of sentences. মরফোলজি আর সিনট্যাক্সের মধ্যে শুধু একটা ডিফারেন্স, সেটা হচ্ছে মরফোলজির কাজ হচ্ছে শুধু শব্দ নিয়ে কাজ করা, মরফোলজির কাজ হচ্ছে শুধু শব্দ নিয়ে কাজ করা, আর সিনট্যাক্সের কাজ হচ্ছে বাক্য নিয়ে কাজ করা। ইন বাংলায় যদি আমি বলি, টু ক্ল্যারিফাই ইট, ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? ওকে, সো মরফোলজি অ্যান্ড সিনট্যাক্সের ডিফারেন্সটা হলো একটা হচ্ছে স্টাডি অফ ওয়ার্ডস
if you want to write it, it might be helpful to you. খাতার মধ্যে যদি লিখো তাহলে আচ্ছা বই লিখো সমস্যা নাই, বাট যদি খাতা বা কোথাও লিখো, লিখতে কেন বলছি যে অনেক সময় দেখা যায় যে হ্যাঁ হ্যাঁ নোটবুকে লিখো, আচ্ছা লিখো সমস্যা নেই। আমি কেন লিখতে বলছি, বিকজ অনেক সময় 10 বার পড়ার থেকে একবার লেখা অনেক সময় কাজে লাগে, যে বাই ফর সাম রিজন এক্সাম হল, তুমি যদি আর নাও পড়ো, ফর এক্সাম হলে অন্তত তোমার একটা জিনিস মনে থাকবে যে আই হ্যাভ রিটেন দিস। Yeah, whatever you are comfortable with, no problem. I've just asked you to write, nothing else. সব ওয়ার্ড, অল দি ওয়ার্ডস অফ দি ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা ইংলিশও হতে পারে, বাংলাও হতে, বাংলাতে আমার মরফোলজি আলাদা, আর এখানে ইংলিশের ক্ষেত্রে আমরা মরফোলজি বলি। বাট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের যত ওয়ার্ড আছে, I don't know, I haven't counted the words, even I am not sure that I know all the words from language. Even বাংলায় তো আমরা সব ওয়ার্ড জানি না, তাই না? সো ইয়া, ইংলিশের যত ওয়ার্ড আছে সব ওয়ার্ড নিয়ে যে কাজ, সেটা স্ট্রাকচার নিয়ে যে কাজ, সেটাই হলো মরফোলজি। ক্লিয়ার? এনিথিং এলস? আজকে আমরা সিনট্যাক্সেই ফোকাস থাকবো, শুধু আমরা ডিফারেন্সটা জানবো যে মরফোলজি সিনট্যাক্সের মধ্যে ডিফারেন্সটা কী। আচ্ছা শিওর শিওর, অবভিয়াসলি ইউ ক্যান আস্ক মি। কোনো ধরনের কনফিউশন যেন না থাকে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দিস। অ্যাজ উই হ্যাভ 1 hour and 30 minutes, so we have lot of time for discussion as well. Okay, do you have tissue or something like that? Thank you. হ্যাঁ এই যে কালি লেগে গেছে একদম। থ্যাংক ইউ। দুটো নিয়ে নিয়েছি, সরি। আচ্ছা একটু ওকে। সো আমাদের ডিফারেন্সটা এই জন্য বোঝা উচিত যাতে আপনার যখন সিনট্যাক্সটা ভালো করে বুঝবেন তাহলে আর কনফিউশন থাকবে না, ঠিক আছে? মরফোলজির সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড নিয়ে স্টাডি অফ ওয়ার্ডস, আর সিনট্যাক্স হচ্ছে স্টাডি অফ সেন্টেন্সেস। ক্লিয়ার? ওকে। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে মরফোলজির কাজ হচ্ছে মরফোলজিতে যে স্মলেস্ট ইউনিট, আমরা কখনো কি মনে আছে কি যে বাংলা গ্রামারে আমরা পড়েছি না যে ভাষার ক্ষুদ্রতম একক, শব্দের ক্ষুদ্রতম একক, মনে আছে? আমি না অতটা মনে পড়া হয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই যে শব্দ দেখা গেছে ভাষার ক্ষুদ্রতম একক অনেক সময় বলে ধ্বনি, কারণ ধ্বনি থেকে তো ভাষার উৎপত্তি, তাই না? আবার শব্দের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে বর্ণ, কারণ শব্দটা কখন হয়, একটা লেটার থেকে তো হয়, একটা ওয়ার্ড মানে যেটাকে বলে আমরা বর্ণ থেকে, লেটার্স আমরা বর্ণ বলি। এটা আমাদের ইংলিশে কটা লেটার্স আছে জানো? নো, 26 লেটার্স, ABCDEFG, এগুলো হচ্ছে লেটার্স। বাট ইট ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি মিন এনিথিং ইন্ডিভিজুয়ালি। এ বললে তো বা বি বললেও কেউ কিছু বুঝবে না, বাট যখন আমি এটা দিয়ে আরও অন্য একটা লেটার দিয়ে আমি একটা ওয়ার্ড জয়েন করছি, সেটাই হলো আমাদের মিনিংফুল যদি থাকে, সেটাই হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড। এখন তুমি বাচ্চারা যেমন ব্যা ব্যা চা চা কত কিছু করে, বাট ডাজ ইট মেক সেন্স? নো। কিন্তু যখন তারা আস্তে আস্তে ইমিটেট করে, শিখে, তখন যখন ছোটো ছোটো ওয়ার্ড ইউজ করে, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মেক সাম সেন্স, ঠিক আছে? সো এই যে কাজগুলো, এই যে ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে, মিনিংফুল ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে, এগুলো নিয়ে যে কাজ, সেটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি মরফোলজি আন্ডারে ফেলেছি, লিঙ্গুইস্টিক্সের মধ্যে, ঠিক আছে? মরফোলজি কাজই হলো আমাদের ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করা, লেটার, ওয়ার্ডস, এগুলো যে লেটারগুলো একসাথে করে কতটুকু মিনিংফুল ওয়ার্ড হচ্ছে, রুট, স্টেম, বেস, পড়েছো? রুট, এই যে রুট, স্টেম, বেস। তোমাদের মরফোলজি থেকে কি কোয়েশ্চেন আসছে মনে আছে? মিড টার্মে কি কোয়েশ্চেন আসছে? আচ্ছা
Okay. So so the morphology, actually the difference, that is morphology studies the structure of words and syntax studies the structure of sentences. Morphemes are the smallest units, আর সিনট্যাক্সের সবচেয়ে ছোট ভাগ হচ্ছে হলো ওয়ার্ড, কারণ ওয়ার্ড না থাকলে কি আর সেন্টেন্স হবে? সো ওয়ার্ডস আর দি স্মলেস্ট ইউনিটস। অ্যান্ড নাম্বার 3 স্টাডিজ হাউ ওয়ার্ডস আর ফর্মড, অ্যান্ড 3 সিনট্যাক্সের ক্ষেত্রে স্টাডিজ দ্য ওয়ার্ড অর্ডার অ্যান্ড অ্যাগ্রিমেন্ট, দিজ আর ইম্পর্ট্যান্ট। মরফোলজিতে তারা দেখে যে কীভাবে ওয়ার্ডগুলো ফর্ম হচ্ছে, হাউ ওয়ার্ডস আর ফর্মড, কীভাবে গঠিত হচ্ছে, ঠিক আছে? মরফোলজি কাজ, এটা মরফোলজি কাজ হচ্ছে যে শব্দগুলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা নিয়ে তারা কাজ করে বা সেটা নিয়ে তারা স্টাডি করে। আর সিনট্যাক্সের কাজ হচ্ছে তারা ওয়ার্ড অর্ডার মানে শব্দগুলো কিভাবে বসছে, ওয়ার্ড অর্ডার অ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট, অ্যাগ্রিমেন্ট, রাইট? অ্যাগ্রিমেন্টটা আমার মনে হয় কিছুটা মনে থাকার কথা। আপনারা গ্রামারে পড়েছেন কি সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট পড়েছেন কখনো গ্রামারে? আচ্ছা, একটা এক্সাম্পল দিই, সেটা হচ্ছে যে হি বা শি বা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার পরে ভার্বের সাথে কি অ্যাড হয়? থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের পরে নো প্রেজেন্ট ফর্ম, জাস্ট প্রেজেন্ট টেন্স। আমি হি বা শি ইউজ করছি বা থার্ড পারসন ইউজ করছি, সেটার পরে যখন ভার্ব বসাতে যাই তখন সেটার সাথে কি অ্যাড হয়? নো, ওটা তো কন্টিনিউসে চলে যায়। অ্যাজ বা ইয়েস, প্রেজেন্ট, হ্যাঁ সিম্পল প্রেজেন্টের কথা বলছি যে ভার্বের সাথে অ্যাজ বা ইয়েস যোগ হয়। এখন কথা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল হি গোজ, শি গোজ, আমরা হি গো দেই না, শি গো দেই না, ইয়েস যোগ করি, বা কোনো ওয়ার্ডের কোনো ভার্বের সাথে শুধু অ্যাসও যোগ করা হয়, ঠিক আছে? তো এই যে আমরা করছি এটার কারণ হচ্ছে সাবজেক্ট যেরকম ভার্বটা সেরকমভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। এই যে এখন ফর এক্সাম্পল আইয়ের পরে আমরা গো বসাই স্বাভাবিকভাবে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে, কিন্তু আমি যদি বলি আই গোজ তখন কিন্তু উইচ ইজ ইনকারেক্ট। সো ইনকারেক্ট যখন হয় তখন এটার মানে স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে সাবজেক্টের সাথে ভার্বের একটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস কল্ড সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট, ঠিক আছে? যে সাবজেক্ট যেমন ভার্বও তেমন। সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় ভার্বও সিঙ্গুলার হবে, সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় ভার্বও প্লুরাল হবে, ঠিক আছে? এই ফর্মটা আপনাদের গ্রামারে শেখানো হয় স্কুল কলেজে, বাট খেয়াল নেই। আচ্ছা, ওকে। সো একটু তো রিমাইন্ডার হলোই, তাই না? ওকে, কিছু যে আগের তথ্য যখন মনে থাকে না সেক্ষেত্রে ইটস বেটার যে ইউ টেক আ নোট, যাতে আপনার সারা জীবন মনে থাকবে। খাতায় হোক বইয়ে হোক লিখে রাখবেন, দেখবেন যে রিভাইজ দিতে গেলে আপনাদের তো এখানে একটা সুবিধা আছে যে ক্লাস রেকর্ড হয়, সো ইউ ক্যান রিওয়াচ ইট, রাইট? ওকে, আই ডিডন্ট নো দ্যাট, অ্যাজ আমি তো গত থার্সডেতে জয়েন করেছি। আই এম নট শিওর দ্যাট, আমি মনে করেছি প্রত্যেকটা ক্লাসের হয়তো বা ওই দিন না হলে পরের দিনের মধ্যে আপলোড হয়ে যায়। না, এটা হয়ে যাওয়া উচিত, বাট অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর সো মেনি ওয়ার্কস টু ডু অলসো।